聖チーズウイスキー。ゲーラー公開してる。はい、どうぞ。はい、ちょっとお願いします。大丈夫です。ピューリットプラージュウェニング。シークレットカフェ。名刺にイメージ。わかりました。送ります。はい。インドネシア。ユウさんが食べてる。彼も LP やめちゃって。そう。なんかお店やったらバッグ。いや、僕で最近ユウさんの記事。彼がどうしてるのか。今日もうすぐね。写真はやってない。もうそれ写真まだ。写真まだ。奥さん何度もか。びっくりしたかな。角さんに吸っちゃいました。ほら、来てる。楽しかった。もしかしたらやったってこと？ No, I didn't. I'm not a very good mom. I went to San Francisco. I didn't go to LA. He's coming home for Christmas. Oh, okay. もともとフラッシュ使う仕事してましたからね。昔埋めてもらっていいの？いや、まあ、すごい。
近いし安いしチケットキムさん僕の後に入っていやそうじゃなくて責任感の東京その後向こうで結構有名人それでとにかくそこに僕もだから84年の民主化になるそれでやろうかっていう話をだいぶ元気にカタールにこちらお願いします。I have to do that. Well, welcome along. My name is David McNeil. I'm a member of the event committee of this club. And we're here today to talk to Toru Kubota, who's sitting here on my left. Kubota-san looks pretty well, considering the ordeal that he has been through. He spent almost 4 months in Myanmar jail. He is a freelance journalist. His work has appeared on the BBC, Al Jazeera, other outlets. He was arrested on July 30th in Myanmar while he was filming a small demonstration against the government in Yangon. In October, a court sentenced him to 3 years in prison on charges of violating Myanmar's immigration law. That was in addition to separate convictions for sentencing for sedition, I should say, and other charges. He faced a total of 10 years in prison, so he feels very relieved, I'm sure, to have been released and to be out. Kubota-san leaves behind a country that has imprisoned many more journalists, activists, students and scholars. Myanmar is now the world's second worst jailer of journalists after China, according to the Committee to Protect Journalists. The committee warned after Kubota's arrest that Myanmar's military junta is sending a deliberate and threatening message to all foreign journalists that they too can be imprisoned under arbitrary laws if they report on the government's crimes and its abuses. So I'm going to get out of the way and let Kubota-san talk. He's going to talk for about 30 minutes. He will speak in Japanese. Our interpreter today is Kaku-san. Kaku-san, yoroshiku onegaishimasu. Just a reminder before we start, for people who are looking at us online, you can send in questions via the online form that's posted on the FCCJ website. FCCJ press conferences are all open, and we encourage you to send in any questions if you have one. Kubota-san, よろしくお願いします。よろしくお願いします。久保田徹と申します。I'm Toru Kubota. まずはじめに私の解放にあたってご支援いただいたすべての方々に改めて感謝を申し上げたいです。I would like to express my heartfelt gratitude to everyone who worked hard for my release. 署名活動に参加してくださった方々、また8万人を超える署名が集まり、そういった署名を日本政府関係者に届け、働きかけをしてくださった支援者の方々、またそうした働きかけを大きく報道してくださったメディア関係者の方々、
all those who supported the petition. More than 80,000 signatures were collected, and there were people who delivered those signatures to the government of Japan officials, appealing to the government of Japan officials, and members of the press as well. Thank you for covering the events. またそうした働きかけを受け、各方面からミャンマー国軍に粘り強く交渉をしてくださった日本政府の関係者の方々。In response, the government of Japan appealed to the Myanmar military on all fronts for my release. 中でも在ヤンゴン日本大使館が粘り強く交渉してくださったことは非常に大きかったと考えています。In particular, I believe what was important was that the Japanese embassy in Yangon tirelessly negotiated with the military for my release. そうした一人一人すべての方々の存在がなければ、私は今ここにいることができなかったと思います。本当にありがとうございました。Thank you once again to everyone who supported that effort. Without your individual support, I would not be here today. 今回の会見の目的は、私がミャンマーヤンゴンにて拘束された経緯とその状況について説明するとともに、何よりもミャンマーで起きていること、そこで生きている人々に注目を集め知ってもらうことを目的としています。My purpose today is to give an account of how I was detained in Yangon, Myanmar, and the circumstances around that. But more importantly, I would like to talk about what is happening in Myanmar today and to whose people's lives are affected, and so that knowledge is spread. また知ってもらうことによって、ミャンマーにて生命の危機に瀕している人々の状況や拘束され自由を奪われている人々、また亡命者難民として国外へ逃れざるを得なくなった人々についての状況が改善されることを願っています。By doing so, I sincerely hope that the situation of those people whose lives are at stake in Myanmar, whose freedom have been deprived because of detention, asylum seekers, lives of asylum seekers, and people who were forced to flee the country as refugees, I hope their situation would improve. まずは私が拘束されるに至った経緯とその拘束中の状況について説明させていただきます。I begin with the background to my arrest, leading up to my arrest and my detention. 私は2022年7月14日にミャンマーに入国しました。I flew into Myanmar on July 14th, 2022 this year. 私にとって3年ぶりのミャンマー渡航で、またクーデター以降初めての渡航となりました。入国したのは観光ビザです。This was my first trip to Myanmar in 3 years. This was my first trip since the coup. I entered the country under a tourist visa, with a tourist visa. 渡航の目的はヤンゴンで慈善活動を行っているある人物についてのドキュメンタリーを制作することでした。彼と私は4年以上前からの友人でした。I traveled to Myanmar to produce a documentary film covering an individual who is proactive in humanitarian work in Yangon. We have been friends for more than 4 years. 多くの人々がミャンマー国外へ逃れざるを得なくなっている、私の友人の中では多くの人々が逃れざるを得なくなっている中で、なぜ彼が現地に残っているのか、その理由を知り伝えることが非常に重要だと思いました。Many people were forced to flee the country, including many of my friends, but he chose to stay on the ground, and I wanted to know why, and I wanted to convey that. ミャンマーに関する報道も少なくなっていく中で、彼の姿を通じてミャンマーの今の現実を伝えることが非常に重要だと思いました。Given that there's fewer coverage, less coverage of Myanmar, I believed that it would be important, extremely important, to convey the story of why he chose to stay. 3年ぶりに訪れたヤンゴンは、思ったより変わっていないなというのが当初の印象でした。My first impressions were that not much had changed in Yangon during the 3-year hiatus. しかしその静寂が仮初めの姿に過ぎないということは、撮影を始め取材をしていくうちにすぐに分かりました。But once I began covering and reporting, I found out that the tranquility was only appearances or temporary.
Facebook 上で、国軍を批判する投稿をしただけで逮捕され、半年間獄中で過ごした青年の話を聞きました。I spoke to one young man who was incarcerated in prison for half a year simply for posting a criticism about the military on Facebook, and they're subsequently arrested. 路上生活者で物乞いをして暮らしている女性に会いました。I met a woman who lives on the street making a living through begging. 警察によって暴力を振るわれ、持っていたわずかばかりの現金を奪われたと涙ながらに訴えているのを見ました。The police exercised violence over her, and what little cash she had was taken by them, and she gave a tearful account about that. そのような現実がある中で、ヤンゴンでは表面上に静かに見えていました。Despite such a reality, Yangon, at least on the surface, seemed quiet. 声を上げたくても上げられない人々がいる、そのような現実を伝える必要があると考えた結果、デモを撮影する必要があるのではないかと考えるようになりました。I believe that it was necessary to tell an account of people whose voices are silenced against their will, and I decided that it was necessary to film demonstrations. ミャンマーでは、場所と時間を事前に告知する、デモ、通常の形のデモを行うことはできません。And Myanmar demonstrations with pre-announced locations and time are not allowed. Conventional demonstration is not allowed. 逮捕されてしまうからです。Because that would lead to arrests. 2021年の12月には、デモ隊に対し国軍の車が突入し、複数人が殺傷される事件も起きています。In December last year, 2021, several people were killed when a military vehicle pushed into a demonstration. したがって人々はフラッシュデモと呼ばれる形で、時間や場所を告知せずに、ゲリラ的に集まって、その意見を表明する形でデモ活動を行っていました。Therefore, people expressed their views without announcing a time and venue in a form of a flash demonstration. 私は通行人を装い、2、30メートル後ろから撮影をしていました。I was at a demonstration posing as a passerby, filming the demonstration 20 or 30 meters from behind. デモ隊がかけて逃げていくのを見届けた後、通行人のふりをして歩いて帰ろうとしたところ、後ろから車が近づいてきて、近づいてきたと気づいた時には銃を持った男2人によって銃口を向けられていました。I saw the demonstrators leave, and when I was going to leave, I noticed that a vehicle was approaching, and as soon as I noticed that, I was already held at gunpoint. その場で私は膝をついて、手を上げて、そのまま手錠をつけられて車に入れられました。I knelt down, raised my hands, and I was handcuffed and taken inside the vehicle and taken away. でそのまま警察署に連れて行かれ取り調べを受けました。I was questioned right away at the police station. その時に何度も撮影を、顔写真、横顔などを何度も撮られ続けました。My pictures were taken several times. My face from both front and side angles multiple times. その流れの中で、警察署の表に出るように言われ、このような横断幕を持たされ、その写真を撮られました。At that time, I was told to step outside of the police station, forced to hold this banner, and then that is how this picture was taken. この写真が後に私がデモに参加し先導したというような証拠として使われました。そのことは後に知りました。This picture was later used as evidence of my part in the demonstration, my involvement in seditious acts, and I later found that out as well. 取り調べは7月30日と31日の2日間にわたって行われました。
questioning at the police took over 2 days on July 30 and 31. 初日はエアコンの効いた所長室で寝泊まりをさせられ、好待遇のような、待遇を受けていたと思いました。The first day I got good treatment, preferential treatment, because I was questioned in an air-conditioned room, which was the room of the police chief. 翌日31日に取り調べの中で彼らは私の名前を Facebook で検索しました。The following day, on the 31st, they searched my name on Facebook in the line of questioning. 私がかつて制作したロヒンギャに関する映像を発見しました。They discovered my work, my documentary work on the Rohingyas. ミャンマー語のオンラインメディアキッティンメディアにて掲載されていたエンパシートリップという短編ドキュメンタリーです。This is a short film, a short documentary film titled Empathy Trip, which was posted on an online media in Myanmarese called the KHIT Media, KHIT Media. 映像を発見してからはある警察官は私への敵意を明らかにするようになりました。After discovering that film, one policeman openly showed hostilities towards me. 私のことを小突きながらお前の映像を見ると虫唾が走るといったような内容を身振り手振りを交えながら嫌悪感を伝えてきました。He expressed his distaste for me using his hand gestures, shoving me as well, and saying that my work repulsed him. どこから金をもらって作ったんだといったことをしつこく聞かれました。He was persistent in asking me where I got the money to produce the work. また同じ時これからお前が行くのは地獄みたいなところだと告げられたのを覚えています。Around the same time, I also recall that someone told me where I'm heading to was essentially hell on earth. 臭くて汚く人がたくさんいると言われました。They told me it was smelly, filthy, and crowded. その時点で取り調べは終わった模様で、その後警察署内の留置場に連れて行かれました。By that time, questioning was over, apparently, and I was taken into police lockup. その日の夜、つまり7月31日の夜から陰線刑務所に連れて行かれる8月4日までの間は留置場に入れられていました。I was in lockup from the night of July 31 to August 4th. That is until I was transported to the insane penitentiary. 実際に留置場の環境はひどく地獄のようだといった意味が分かりました。I understood why lockup was called hellish because the condition was appalling in lockup. 2メートル ×5 メートル四方ほどの空間にトイレがあるだけの部屋で20人以上が生活していました。More than 20 people were there, one toilet in a space which was about 2 meters by 5 meters. 日の光も入らない場所で壁や天井に埃が何層にもわたってびっしりとこびりついていました。No sunlight came in, and layers of dust had accumulated on the walls and on the ceiling as well. また取り調べ中から留置所にいる間は出された食事には私は手をつけませんでした。I did not touch any food from the moment I was questioned and also during the time in lockup. 大使館と直接連絡を取らない限り食べないというふうに警察官には告げていました。I told the police that I will not eat until I am able to directly contact the embassy. この際私がミャンマー料理が口に合わないので食事をしないようだという旨の報道がされていたということを解放後に私は知りましたが事実ではありません。After my release, I learned that there was press coverage about how I did not take to the food in Myanmar. That is why I was not eating, but that is not true. 実際には事実上のハンガーストライキをしていました。I was going through essentially a hunger strike. 8月4日に陰線刑務所に連れて行かれました。I was transported to the insane prison on August the 4th.
刑務所についてからは拘束が長期化することが予測されたので、5日の朝から食事を始めました。Once I arrived at the prison, I expected my incarceration to be prolonged, so I started eating from the morning of the 5th, August 5th. インセイン刑務所では外国人用の独房に入れられていました。I was put into a solitary cell for foreigners at the insane prison. 同じブロックには他の10人の囚人がいて、彼らは政治犯ではありませんでしたが、私に非常に親切にしてくれていました。In the same cell block, there are about 10 prisoners. They were not political prisoners, but they're very kind to me. 独房での暮らしは生活環境という意味では他の多くのミャンマー人の囚人たちと比べるとはるかにいい状況だと知らされました。I was told that my conditions in the solitary cell was far better than those experienced by the Myanmarese prisoners. その分セキュリティが厳重で他の囚人との接触はほとんどできませんでした。Instead, though, security was tight. I barely had any contact with other prisoners. そんな中でも限られたタイミングで、他の政治犯が話しかけてくるタイミングがいくつかあり、その際に日本に帰ってもミャンマーのことは伝え続けてくれと何度も言われました。In that situation, during a limited time frame, other political prisoners were able to speak to me, and repeatedly they asked me to continue to talk about Myanmar once I'm back in Japan. 軍事法廷における裁判は10月5日に行われました。The military court trial was held on October the 5th. 他の十数人の囚人と一緒にトラックに乗せられ、裁判所に連れて行かれました。I was taken to court on a truck with about a dozen or so prisoners. 弁護士を呼びたいと言いましたが、軍事法廷に弁護士は呼べないと言われました。I asked for a lawyer, but they said that no lawyers are allowed in a military court. 軍人が3人目の前に立っている薄暗い部屋に連れて行かれ、通訳が1人いました。I was taken into a dark room where 3 military officials were standing. There was one interpreter. 真ん中にいる軍人が大きな声で叫ぶように何かを読み上げていました。The military officer in the middle read something in a loud voice, as though he was shouting. 通訳の役は明らかに不十分で、2、3分にわたる話をごく簡単な文章に訳すのみでした。Clearly, the interpreter's interpretation was inadequate. 2 or 3 minute statement, original statement, which ran for about 2 or 3 minutes, was reduced to very simple sentences. その内容は私がデモに参加し横断幕の文字を書いた、また人々を惑わす映像を投稿しミャンマーのイメージを非常に悪くしたといったことを私に告げました。I was told that I had participated in a demonstration and wrote the words on the banner. I had also posted images that misled people and harming the reputation of Myanmar, extremely harming the image, the reputation of Myanmar. 最後に付け加えることはあるかと言われましたが、私はないとだけ答えて7年という判決を言い渡されました。Lastly, I was asked whether I had anything to add. I said no, and I was sentenced to 7 years. 判決後は囚人服の着用を義務付けられ、また髪をかなり短く刈られました。After the sentencing, I was obliged to wear the prisoner's uniform, and my hair was shaved off as well. 次の週10月12日に再び裁判に召集された際には足かせをつけられ、かがむような状態でしか歩けない状態で裁判所へ連れて行かれました。The following week, on October the 12th, I was again called into a court with shackles on my legs. I could barely walk. I had to bend down, and that was the situation on which I was taken into court. 新たに入管法違反の3年の判決を言い渡されました。I was also sentenced to a 3-year stand because of violations of the Immigration Control Act. 軍事法廷ではないので、その時は通常の裁判官で弁護士もいました。This was not a military court, so there was a normal judge
and with lawyers as well. でその後11月17日の朝8時ごろ、解放されたのですが、その時の状況は、監視数人が突然やってきて解放だと言われました。Around 8 a.m. on November the 17th, I was released quite suddenly. A few wardens came by and said I was up for release. とにかく急いで出ろと言われたので、数分の間に荷物をすべてまとめ、他の囚人たちにこれまでのお礼を短く伝えて、すぐに出ました。They told me to rush, so I had a few minutes to pack my things, and I thanked the other prisoners very quickly and left. その時恩赦によって解放されたのだということは知りました。I knew then that I was released because of an amnesty. その後の流れについては、多くの報道で出ている、通りだと思っています。And the rest was already covered in various media reports. 最後にお手元に配布した囚人からのメッセージを、発表したいと思っています。Lastly, I would like to share with you messages from the other prisoners, and you should have the handout in front of you. これは拘束中に入手したのですけれども、どのように入手したのかについては申し上げることはできません。I'm not at liberty to disclose how I came into possession of those messages. This was during my detention. 彼らは私が日本に帰った時にこれを伝えてほしいというふうに託しました。They gave me this, asking me to convey the messages once I'm back in Japan. 書かれた人の個人情報が含まれる部分を隠すため一部加工しております。Parts of the texts were redacted or changed because of personal information contained. はい。読み上げさせていただきます。時間の節約のためにこちらは英語訳の方を読み上げさせていただきます。In the interest of time, I would just read the English translation. Participated in a revolution for oppressed people and for all the people's freedom. Hope everyone can help for justice, human rights and democracy that are needed in Burma. Long live revolution. Thank you for standing together with Burmese people. Stay healthy, Japan. If you don't revolt, who will? Long live revolution. I want this revolution to end as soon as possible. This revolution must be won as soon as possible, must be won. On behalf of Burmese people, we want this revolution to succeed as soon as possible. Help us. We will always remember. 以上になります。非常に短いのですけども、それを書いてくれた人々についてはずっと獄中にいる時も、考えていました。そんな時に彼らのスケッチの似顔絵というほどのものではないんですけども、そういったものを書いたものも残っています。Very short messages, but I was thinking about them during my incarceration as well. Based on memory, I sketched their faces as well. こちらの紙も、文章と一緒に手記の形で残っており、この文字の部分は今加工して隠しております。この文字の部分に関しては加工して。So those messages I kept with myself along with my diary, and the texts were covered to hide details. 冒頭にも述べましたが、私の経験を通じてミャンマーに目を向けてほしいというのが私の願いです。As mentioned at the outset, I hope my experience will serve to bring attention to Myanmar. 人権団体 AAPP の調査によると、2021年2月1日に起きたクーデター以降、これまでに2500人以上の市民が殺害されています。According to research by the human rights organization AAPP, ever since the coup that occurred on February 1, 2021, more than 2,500 citizens have been killed.
until now. またこれまでに1万6000人以上が逮捕され、そのうち1万2000人以上がいまだに不当に拘束されています。More than 16,000 people have been arrested until now, of which more than 12,000 people are still detained without due process. 私はその1万6000人のうちの1人に過ぎません。I am just one of those 16,000. 拘束され、声を上げられない人々から私は思いを託されたと思っています。I believe I carry with me the sentiments of those people who have been detained and who remain voiceless. 今後も自分ができることを最大限行っていこうと思っています。I intend to do my utmost best to do what I can do for them. はい、私からの発表は以上になります。With that note are my remarks. Thank you very much. And exactly on 30 minutes. Thank you very much for keeping to the time. Leaves lots of time for questions. Just on a point of clarity, so you were held in a mental institution? Is that right? It's like psychiatric institution? Did I catch that correctly? In the Mentaru? No, it was. I was detained in. Insane is the name of it's a Oh, I see. I got it. Okay. S-E-I-N, not. All right. We're opening up to questions from the floor. I'll just scan the room. We have a lot of online questions ready. So if you want to ask a question, could you raise your hand, please, and come to the microphone and identify yourself. Otherwise, I'll proceed to the online questions first. All right. The first question then is from Ayumi Yaisawa. She's with Fuji Terebi. She says, what was the very first thought that came to mind when you were detained? Is there anything you would change in terms of your action or behavior, or considering, well, looking back on it now, considering what you have been through? 行動を変えるというのはそうですね、まず拘束というか逮捕された時の一番初めに浮かんだのは、非常にまずいことになったということで、頭が真っ白になるようなところでした。と同時にそれまでにそこでいいですか、すみません。When I arrested, the first thing came to mind that was that I was in trouble and everything went blank in my mind. その時の状況判断が甘かったなというふうに、今でも思っています。I still believe today that I did not make the right decisions. I did not make the right judgment call then. はい、ですのでその時の、質問に答えるならば、振り返ってみたら、リスクをより精査し違った形を取るべき、もしくはその場所に行くという判断自体が甘かったというふうに考えています。To respond to your question, looking back at that situation, I should have ascertained the risks more carefully. I probably shouldn't have gone there in the first place, and that was lax on my part. Thank you. The next question is from Justin McCurry of The Guardian newspaper. Is your release a sign of less repressive treatment of journalists and activists, or is it just a PR stunt by the Myanmar government? ガーディアンの記者からご自身の待遇というのはミャンマー政府にあるその待遇が less repressive 抑圧それほど抑圧的ではないというジャーナリストに対する待遇の表れでしょうか。それともその時だけ。Was it a PR stunt? PR 宣伝効果としてそうやったんでしょうか。プロパガンダでやってる。はい、宣伝効果として使われたということは間違いないと思います。I believe, no doubt, that I was used as a propaganda tool. 私や他の一部の人々が釈放されていても、いまだに1万2000人以上が不当に拘束されているという状況は変わりません。Few people were released, including myself, but it does not change the fact that about 12,000 people at least are still under detention unduly. Thank you. Again, just scanning the room to see, again, if you would like to ask a question, just raise your hand. The gentleman at the back, I see his hand. And when you come to the mic, if you could identify yourself. Thank you very much.
が出ますので、日本語であれば英語で訳さなきゃいけないので、ちょっとお待ちください。Koji Igarashi, freelance. Let me speak in Japanese. 報道によるとですね、日本で育った在日ビルマ人のテインダインさん、まだ拘束されていると思うんですが、彼が久保田さんの通訳をされていたということがありました。彼の様子は今どんな風なのか教えていただけますか。The press reported that a Burmese by the name of Tingwin さんですか。Mr. Leng Tine acted as Mr. Kubota's interpreter. I'd like to know how he is doing. テインランさんは私が、大使館経由で家族と電話をする際、その、通訳でした。つまり、韓国側が、私の会話を日本語からビルマ語に訳し、それを記録するための通訳でした。Mr. Tin Line was my interpreter during my conversation with my family, with my phone call with my family through the embassy. So it was the prison hired this person so that my Japanese conversation would be translated into Burmese. 彼の様子は、非常に波があるように思えました。それはつまりある時は非常に元気というか、私もことも常に励ましてくれていたんですけれども、ある時は非常に気分が落ちて、そろそろ限界ですということを伝えてほしいというふうに言ってきたこともありました。He seemed pretty volatile. One moment he seemed energized and very encouraging towards me as well. Other times he seemed quite depressive, and he even told me that he had pretty much reached his limits. He's reaching his limits. 彼はすでに1年半以上獄中で過ごしています。He's been incarcerated for more than a year and a half. Thank you very much. Again, scanning the room in case anybody has a question. Kageyama-san, onegaishimasu. My name's Yuri Kageyama with the Associated Press. Anyway, yeah. Freedom has always been an important theme for you and your work. What do you think about freedom now, and what is your next project going to be as a filmmaker? 久保田さんにとって自由というのは常にその職業上大事なテーマであったかと思いますが、今自由についてどうお考えか、また次なるプロジェクトはどんなものか教えてください。自由とは単なる身体的な拘束、身体的な移動ができるという意味がまず一つですけど、それ以上に自分の言いたいことを言えない、自分が社会に影響力を持てない、そういった意見が潰されてしまうということ、そういった権利を持てないということは、非常に不自由の大きな側面だと思います。はい、一度すみません。Deprivation of freedom means losing physical mobility, but more than that, it's losing the ability to speak out, to exercise your influence towards society, your views being repressed, and your rights being deprived. And so it's a lack of want of freedom means that. 例えば、逮捕される前には、ある友人はミャンマーに住んでいることと牢獄にいることはもうほとんど変わらないというふうに言っていたのを獄中でも思い出していました。For example, before my arrest, a friend told me that living in Myanmar, whether outside of prison or inside of prison, it doesn't matter. It's the same. I remember that conversation during my incarceration as well. それは彼らの根本的な基本的人権としての自由が奪われているからであり、またいつどこで逮捕されてもおかしくないという恐怖心から来るものだったと思います。That is because their fundamental human rights are being undermined, and they can be arrested anytime those words stemmed from that fear. で、今後の活動、映像制作についてはもちろん続けていくつもりですし、何か自分の映像を
活用して支援が行き届くような形を作りたいなと思っています。Of course, I intend to continue with my work in film production. I intend I intend to work in a way that my work would be leveraged to garner more support. Thank you. Now we have in the audience Yuki Kitazumi, who was also, of course, held in a Myanmar jail. Also released. We had a press conference with Kitazumi-san a couple of months ago, but I was just wondering if you would like to ask a question or make a statement. The last answer, support means support from Myanmar. Yeah, my name is Yuki Kitazumi, journalist. Thank you for the reporters. Just 1 month ago, we have a press conference and appealed about the release of the Toru Kubota. And and today I'm happy to be with him. And yes, and my question is I think the police stations, the detention house, that situation is much worse than insane prison. So please describe what you see in the police station. For example, you see the injured people or the other prisoners, how other prisoners are treated or something. Yeah, please. はい。日本語に訳さないでいいはずなので。わかりました。はい、その留置場の状況はおっしゃったように陰線監獄よりさらに悪い状況で、具体的なところは、少し先ほど申し上げた通りなんですけど、見たものとしては、まず暴力を振るわれた形跡のある囚人の姿は何度か目にしました。はい、悪いです。The conditions in the police lockup were worse than those of insane INSEIN prison. I spoke about the specifics a little bit earlier. I also ran into prisoners many times who showed signs of being subject of violence. 目が真っ赤に充血して、あざができている少年が運ばれてくるのも見ました。I saw a young boy with bloodshot eyes and with bruises on his body. で先ほども、説明した2メートルかける5メートルほどと言ったんですけど、そこは私がいたところで、その隣にもう一つ、倍ぐらいの大きさの場所があり、そこの状況は見えなかったんですけれども、そちらから運ばれてくる、連れて行かれる人々が、警棒のようなもので暴力を振るわれているところは見ました。I mentioned that the room was 2 meters by 5 meters. That was my lockup cell. The one next door was about double that size. I couldn't see the conditions in there, but the people who were brought out of that neighboring cell were attacked with batons. That I saw. で非常に狭い部屋に大量の人が詰め込まれているので、寝る時ももう体が折り重なって寝るような形になります。It's a small room, very crowded, so when trying to sleep, you're essentially bending your body, folding your body to do so. なので衛生的にも、何か病気が蔓延する可能性が非常に高い場所だなというふうに考えていました。I felt that this was because this was rather highly unsanitary. I felt it was likely. I believe that it was likely that some disease would go around. はい、以上です。That's all for that. Thank you very much. The next question is also online. This is from Will Fee, who's a journalist with the Japan Times. On a personal level, how do you think this experience has affected you and your approach to your working life as a journalist? ジャーナリストとしてご自身の経験、個人的にまた職業人、ジャーナリストとしての職業人、どんな影響があったと思いますか？はい、私は、ジャーナリスト、でもありドキュメンタリー、主にドキュメンタリー映像作家というふうにドキュメンタリーフィルメーカーというふうに名乗ることも多いんですけども、そういった仕事というのはやはり他者の目になってみる、他者の立場で考えてみるということが非常に大きな部分を占めるというふうに考えています。
I'm a journalist and also a documentary filmmaker. A large part of my work is to be able to see in other people's shoes, to gain other people's perspectives. そういった意味では今後も、世界では自由を奪われる人々がどんどん出てきているし、今でも奪われ続けている人々が多いと思います。でそういった人々に寄り添うという意味では、これまでよりか少しだけそういった人々の気持ちが少しだけ理解できるようになるような気はしています。There are people whose freedom is being deprived steadily, and even as we speak, I would like to stand by those people, and I believe that I understand what they're going through a little better than before. 例えば私が拘束されている間も考えていたのは、以前から取材して一緒に映像を作ってきた、日本の入管で辛い経験をしてきた人々のことでした。When I was detained, I recalled the people who are going through difficult times in Japanese detention centers whom I covered previously. 彼らとまた会って話すことができますし、それでもう少しだけ彼らのことが分かるような気はしています。I'm able to meet with them again and talk to them, and I believe that I understand what they're going through a little better than I used to. Thank you. Well, we have a lot of questions online. We are supposed to prioritize questions in the room, but unless you show your hand, I won't know. So, どうぞ。朝日新聞北野と申します。久保田さんの無事帰国できてよかったと思います。I'm Kitano from Asahi Shimbun. It's great. It's wonderful that you're back, Mr. ロヒンギャのことについてお伺いしたいんですけども、館林で記者会見した際にロヒンギャのことを取り扱っていることが罪状に影響したんではないかというふうな発言をされたという記事を拝見しています。Knowing that you held a press conference in Tatebayashi, where there are a lot of Rohingyas living in that neighborhood, I heard that part of your sentencing was due to your involvement with the Rohingyas. 警察や国軍当局のロヒンギャに対する嫌悪感というのは久保田さんの予想を上回るようなものだったんでしょうかというのが1点。One question is, did the sense of hostility or repulsion among the police and the military towards Rohingyas exceed your assumptions? もう1点は帰国して真っ先に群馬県館林のロヒンギャの人たちが招いて記者会見集会を開いてくれたことに対する在日のミャンマー人、特にロヒンギャの方々との関わりというか、そのあたりについて教えていただければと思います。Second question, the fact that as soon as you came back, the Rohingya community in Gunma invited you to their gathering. So what is your involvement or engagement with the Rohingya Burmese community in Japan? はい。初めの質問に関しましては、彼らの対応というのは、そこまで意外なことではなく、予想の範囲内ではありました。かなり典型的な、イスラムフォビアというか、ロヒンギャへの敵だったと思います。To your first question, their response, their reaction was not unexpected at all. It was more expected. It was typical Islamophobia on their part. で2つ目の質問に関しましては、そうですね、おととい群馬県館林で簡単な会見をさせていただいたんですけれども、そこで、彼らは、私が映像制作を始めるようになったのが2014年に群馬県館林市のロヒンギャの人々と会ったことがきっかけでした。To your second question, yes, I was in Tatebayashi city, Gunma, a day before yesterday for a quick press briefing. I actually began my work as a documentary filmmaker back in 2014, and the trigger was my engagement with the Rohingyas in Gunma.
ですので非常に自分の中でも長い付き合いがあり、彼らが非常に心配してくれていたということは、ありがたかったですし、原点のような場所でもあるので、そこで初めて話をさせていただくことになったんだと思います。So I've known them for a long time, and I was grateful that the community was really worried, concerned about me. That was my beginning, a professional beginning, and that is how I came to, that is why I spoke to them recently. はい、以上です。That's all for that. Thank you. Well, we've got two questions which are kind of related, so I'll see if I can read them together. This is from Kasai-san, Kasai Teppe, who of course is with Human Rights Watch, and he was here also a month ago. He welcomes you back, and he salutes your bravery and your courage in coming back safely. But he says, can you tell us what specifically do you think the Japanese government should do to pressure the Myanmar military or junta? And we have a similar question from Nakagawa Nanami, who's with Tokyo Investigative Newsroom, TANSA. You expressed gratitude to the Japanese government when you're released, but do you have any views on the government regarding the flow of funds from the government to the Myanmar military through economic projects and other means? ヒューマンライツウォッチの笠井さん、この一つ前にここで記者会見された方と、それから、東京のタンサーというニュースルームの中川さん、同僚に質問などでまとめますが、日本政府とミャンマーの軍事政権との間の関わりについてどうお考えか、日本政府から、経済プロジェクトなどを通じて、ミャンマーの軍事政権に資金が流れていることなどについて何か見解をお持ちですか。日本政府とミャンマー国軍とのつながりについては、日本政府はより強いスタンスでミャンマー国軍に、民間人の殺戮や、不当に拘束している人々の解放、また民主的な政府の樹立について、より一層強い立場で働きかけていってほしいなと思っています。また、先にすみません。Regarding the relationship between the government of Japan and the Myanmar military junta, I would hope that the government of Japan would take a more proactive stance towards them in terms of the civilian massacres, unlawful arrests, and pro-democracy movements. また経済的なつながりが非常に大きい、国、日本は経済的なつながりが非常に大きい国ですので、ミャンマーにおけるプレゼンスも非常に大きい、そういった資金が国軍に使われていないか、それによって人々が殺されていないか、そういった資金源に使われていないかということを、常に厳しい目で見ていく必要がありますし、我々日本人もそれについて常に声を上げていかなければならないと思います。It is true that there are very strong economic ties. Japan has an impactful or large, significant presence in Myanmar. One needs to scrutinize very strictly whether such funds are being used by the military, are flowing to the military, and whether the funds are essentially used to kill people. And that has to be done with greater scrutiny, and the Japanese public needs to raise their voices as well. Thank you very much. Difficult question. Ian? My name is Thomas. I'm a documentary filmmaker and a member of this club. My question is actually related to what you've just said. Do you have any other sort of more clear action points that people that are watching this and have learned about this can take, both in related to what's happening in Myanmar, but also the other topic that you've mentioned that you care so deeply about in your work, which is the immigration system in Japan? Unfortunately, on the day that you were released 10 days ago, an Italian man in the Shinagawa detention facility committed suicide. And so if you have a comment about that as well, and about what we as a public can do. ドキュメンタリー映像作家、本クラブ会員のイアンと申しますが、
今日お話になった他の内容について具体的な行動をどんな行動を取れるかでありますが、具体的には日本の入管制度についてで実際久保田さんが釈放解放されたちょうど10日前イタリア人国籍者が品川の入管センターで自殺を図り自殺をしました。そういう状況についてどうお考えですか。こういった、海外における人権侵害の問題と日本の入管制度というのは地続きです。で、まず地続きだと思っています。Human rights abuses abroad and the immigration system in Japan are essentially connected, in my belief. まず私たちが考えなければならないのは、そのような圧政から逃れてきた人々をどのように保護するか、彼らの命をどうやって守るかということです。What we need to think about is how to protect those people who fled authoritarian rule, how to protect their lives. 日本は難民条約に加入している東南アジア、東アジアでも非常に大きな存在、彼らにとって頼みの綱でもある国です。Japan is signatory to the Refugee Convention. It has a significant, large presence in East Asia, and for those people, they rely on Japan for their lives. しかしながらそういった難民条約に加入していながらも実際には難民認定の手続きに非常に多くの障害があり、実際に認められる人々は非常に少ないです。Despite being a signatory to the Refugee Convention, there are many impediments in Japan's refugee status determination system. Only a small percentage are recognized as refugees. 今でもミャンマーからタイの国境を逃れ、メソッドという町ではたくさんのミャンマーの人々が亡命して暮らしています。Even today, many refugees who fled Myanmar cross over to a border town in Thailand called Mesod メソッドです。called Mesod. しかしそういった人々はパスポートを持っていなかったりすると、まず日本の枠組みでは受け入れることができなかったりします。In large numbers. However, because when those people don't have passports, they are not accepted under the current Japanese framework. またタイは難民条約に加入していない国なので不安定な暮らしを続けざるを得ないという状況です。Thailand is not signatory to the Refugee Convention, so those people are forced to live unstable lives. まず日本政府に私たちが訴えかけて、私たちで自分たちの枠組み、ルールというのを考えていかなきゃいけないのはそういったところだと思います。We need to appeal to the government of Japan about this. We need to we need to take the initiative to think about frameworks and rules in this context. これはミャンマーに限らないことですが、中でもミャンマーと日本は歴史的にも非常に深いつながりがあり、そういった枠組みを使って日本に難民として受け入れるということは非常に重要なことだと思っています。The situation is not limited to Myanmar, but between Japan and Myanmar there are deep historical ties. Therefore, I believe it's very important to accept, to welcome people from Myanmar, refugees from Myanmar under the framework in Japan. Thank you very much. Well, we're nearly out of time. Do we have an extra 5 minutes or so? Would that be okay? Of course. This question is from Dennis Normile, who's a former president of the FCCJ. He's with Science magazine. Any advice for journalists trying to cover events in Myanmar? Is it feasible to cover Myanmar from outside the country? And is there any way we can support Myanmar journalists? Actually, that's 3 questions. 現在サイエンス誌のジャーナリストでありますが、3つ質問がありまして、ミャンマーの、情勢を取材したいジャーナリストへのアドバイスはあるか、国外からミャンマーの取材をすることは実行可能か、それからミャンマーの、ジャーナリストのサポートで何らかできることはあるかです。はい、ミャンマーの取材をしようとするジャーナリストの方、
については、まず現地の人々、現地で活動している人々のアドバイスを、まず第一に聞き、で、明確なルールを自分に設定し、リスク評価を厳密に行っていくということだと思います。To those journalists who wish to cover Myanmar, first of all, please heed advice from those who are active locally. Set clear rules for yourself and make sure that you risk assess very carefully. 現地でまだ、stringently. 現地で活動しているジャーナリスト、ミャンマー人のジャーナリストもまだ数多く、います。で、そういった人々の支援の方法は私も模索しているところで、これからやっていきたいと思っています。There are many journalists, Myanmarese journalists who are still active on the ground. I intend to consider how to support them myself as well. 外から取材する方法に関しては、一つは現地の人に頼むということですが、それは彼らに非常に大きなリスクを負わせる、その責任を考えなければならないとも考えています。It is perhaps possible to cover Myanmar from outside the country by relying on local journalists, but they would bear the risk, so that is a responsibility that one needs to think about. もう一つはタイのメソッドで多くの、人々が命がけで逃れてきている人々がいて、彼らは非常に多くの情報も持っているし、そこで自分たちで自分たちを発信する方法も探しているところだと思います。Another point, there are people who fled, many people who fled to Method, Thailand, for their lives. They have information and they're seeking to disseminate that information as well. 一方でさっき、説明した通り、タイでも不安定な生活ですので、そういった活動をすることはタイでも彼らにとってはリスクを伴います。But their lives are volatile, as I mentioned, in Thailand as well. In order for them to engage in such activities would be risky for them. でも彼らの支援を始めるというのは、ミャンマーの国内での支援よりか初めに、手をつけなければならないような、ことだとも思います。I also believe the first step is to support them in Thailand before engaging with those in Myanmar. 以上です。That's all for Thank that. you. I think we have time for one more question. This is from Sarah Hussein, who's with AFP News Agency. How do you evaluate the Japanese government's response to the coup in Myanmar and to the ongoing repression? What more, if anything, do you believe the government could do? The Japanese government. AFP 通信のサラ・フセインさんからでありますが、ミャンマーのクーデターとその後の抑圧に対する制圧に対する日本政府の反応についてどう評価されますか。これは活動家の交流も含めで、日本政府がやるべきことは何だと思いますか。先ほども少し説明したんですけども、ミャンマーで行われている人権侵害についてより一層強い立場でより一層強い、非難をしていくべきだと思います。またその資金源について、精査しながら、そういった日本人のまた税金によってそういった人権侵害が行われていないかということを常に国民がチェックしながら、ミャンマーに目を向けていく必要があるなと思っています。As I addressed earlier, I would hope the government of Japan would take a much more proactive attitude towards potential human rights violations in Myanmar and also strike potential. Once again, as I addressed earlier, I would expect the government of Japan to take a strong or proactive approach to human rights violations in Myanmar and also to more proactively criticize Myanmar for that. The funding sources must be scrutinized more carefully to ensure that Japanese taxes are not used for human rights violations. But the public in Japan needs to scrutinize that as well and turn attention also to Myanmar even more.
Thank you. Sorry, just one more. This is from Fred Varco. He's a member of the PAC event committee here. He says, is the massacre of Rohingya widely known or believed in Myanmar? ミャンマーにおいてロヒンギャ人の大虐殺について周知されてるんでしょうか、認識されてるんでしょうか。クーデター以降はかなり認知が広まっているというふうな私の感触としてはあります。My impressions are that following the coup, it's much more widely known. それは、先ほど私の取り調べの際に発見された、キッティンメディアというミャンマーのオンラインメディアに、転載された、映像についてですが、ミャンマー語字幕をつけて公開しています。My work, which was posted on Kitty Media です。Media, which was uncovered during my interrogation. This has Myanmarese or Burmese subtitles. でそのコメント欄には、非常にたくさんのコメントと、これまでそのロヒンギャのことを知らなくてごめんといったような、コメントが多く寄せられていたことからもそのように感じました。My impressions also come from the fact that there were many comments attached to that video posting, and some even saying they felt sorry for not knowing about the plight of the Rohingyas. ちなみにそれはクーデター以降に、ミャンマー語で公開しました。This video was launched or made public after the coup in Myanmarese. Thank you very much. You were saying before we came into the press conference that the food in the prison left something to be desired. The food wasn't very good. Just before we go, would you tell us the first dish that you ate after you came out of prison? 刑務所での食事は十分ではなかったというお話を先ほど伺いましたけども、解放されて最初に食べたものは何ですか？バンコクの空港でチキンカレーを食べました。I had chicken curry at the airport in Bangkok. 日本のチキンカレーです。It was Japanese chicken curry. Thank you very much. I thought it was going to be a bowl of ramen. Well, thank you very much to Kubota-san, with everybody in the room. I think we celebrate his safe return. We all were rooting for you. To see you here safe and sound and looking healthy is a relief to everybody. We hope that many more of the people who are in prison will be released. All of them, in fact. Thank you very much. As is our tradition, we present you with an honorary membership of the club. And thank you to our interpreter, Kaku-san. ありがとうございました。